I feel that in this film. Everything is alive. And not only that, is that when death comes, life reappears. I'm wondering if you can talk about what inspired you to make a film about reincarnation. Ma quella è la terra della metempsicosi, no? Della Magna Grecia, la terra di Pitagora, quindi lì tutto è possibile, insomma. Well, that actually is the land of metempsychosis. That's why I did that. It's the land of Magna Grecia, Magna Greece. So it's of Pythagoras. So it's all related to that. That's the place where it all comes from. E, cioè, io ho un ricordo adesso di quando ero bimbo e andavo in Calabria per delle lunghissime estati e andavo in campagna con mia nonna. E mi ricordo che quando nel tragitto di ritorno dalla campagna rientravamo in paese, se capitava di incontrare una biscia, una serpe, come dicevano, e mia nonna in dialetto calabrese mi diceva, vediamo se sei brava a tradurre, vedi chi è un'anima, vedi, quella è un'anima, vedi chi è un'anima. I'm speaking Calabrian dialect, so she cannot translate. Sorry. So this is a memory I have. When I was little, I used to go to this place, to Calabria, to spend a very long summer with my family, and I would walk around with my nonna, with my grandma, and then on our way home, when we saw a snake, that happened very often, she used to say, look, that is a soul. C'è una profonda cultura animista in quella terra. So there was an animistic culture in that land that was very profound there. And have these traditions carried forward that we see with the tree? Sì, la tradizione dell'albero è una tradizione... Allora, il film è stato girato in Calabria in 3 aree diverse. L'episodio del pastore e della bestia, della capra, è girato proprio nel paese della mia famiglia. L'episodio dell'albero è girato al nord, sul Pollino, il nord, per me il nord. E l'episodio del carbone è girato nella zona delle serre. Il rito dell'albero, il rito arboreo, è un rito antichissimo e che si perpetua, anche se per via della pandemia sono 2 anni che non lo organizzano. So the tradition of the tree. Actually, I shot the movie in 3 different areas. So where you see the shepherd and the goats, that's exactly the place where my family comes from. Then the scene of the tree that was shot for what is the north to me, the Pollino area in Calabria. And then the coal scene was in the greenhouses area. So that sort of ritual of the tree is very, very old. It's an ancient rite. And of course, it happens. It still happens every year. Of course, with the pandemic, it has stopped. And so that was the only time. Quest'anno dovrebbero riorganizzarlo. I riti si perpetuano e il lavoro dei carbonai è un po' in difficoltà. Quello sta scomparendo ed è veramente la perdita di un patrimonio culturale enorme. Sì. So this ritual of coal, so rituals perpetuate themselves, but this one of coal is losing a little bit right now because these people work with coal. They're no longer doing this, and it's something that we risk losing, and we risk losing a whole culture that is connected to that. I'm going to open it up to the audience for questions soon, but I want to ask about working with animals and the choreography. Allora, è stato molto bello lavorare con le capre, devo dire che working with goats is fantastic. Yeah, it's fantastic. No, io ho trascorso tantissimo tempo da solo io arrivavo nell'ovile alle 4 del mattino quando i pastori puliscono, poi c'è la mungitura, poi vanno a riposare.
e io chiedevo di restare da solo con gli animali, cosa che li insospettiva moltissimo, devo dire, però me lo permettevano e li ho osservati a lungo. Vai, intanto ti lascio. Sure. So he already said I love working with goats. Working with goats is great. I spent a long time, very long time with the animals actually. So I would go in the morning where the goats were, and they were milking the animals. They were doing everything they had to do, and then I asked them to stay with the goats, to stay there with the goats, and they were very suspicious of that. They didn't know what I wanted to do, but I wanted to observe them. That's what I wanted to do. Per fare un esempio, sono stato molto nel recinto dei cuccioli e le capre utilizzano la verticalità e l'altezza per stabilire le loro gerarchie. Quindi basta mettere un oggetto, basta mettere una sedia e comincia una battaglia per chi deve stare più in alto, no? Per stabilire le gerarchie. Per esempio, quando abbiamo girato è stato facilissimo innescare ovviamente la battaglia che avete visto tra i capretti è il frutto di una lunghissima osservazione. Diciamo che il segreto, se è un segreto, è stato quello di osservarli molto gli animali. So I spent a long time with the little goats, with the little ones, and they use height and verticality to establish hierarchy. So as you were able to see, so all it takes is just maybe a chair or something where they can climb on. And the battle that you saw with the little goats, that was very easy actually to recreate because we just created a space. It was pretty easy. So the trick was to observe them and then make sure that they were establishing that kind of battle for who was on top. Are there questions immediately? Ayet? Thank you so much. Really, it's one of my favorite films. Goats did everything. I agree 100%. So thank you for helping them coming to the world. I have maybe I'm curious about how you developed the script. So where did it start? How did it progress? Or did you get stuck at some point not knowing which direction to go? Allora, il film è del 2010 e ha avuto un percorso produttivo un po' complicato. A un certo punto ci siamo fermati per 1 anno e mezzo, quindi è stato tortuoso, ma il viaggio è cominciato, ricordo, nel 2005 ed è iniziato con un amico fotografo che mi ha voluto guidarmi in alcuni territori. So the movie dates back to 2010, but it has, from the production side, it was a little bit complicated. So we had to stop for about 1.5 years, but everything actually began in 2005 when a photographer friend of mine guided me through these territories in Calabria. Io ero curioso, l'ho seguito e ho scoperto, per esempio, i carbonai, che è quel mestiere che non conoscevo, e ho avvicinato i pastori, ma mi guidava la curiosità, non sapevo cosa ne avrei fatto. Potevano essere, credevo fossero dei progetti diversi, uno sul carbone, uno sulle greggi. Il viaggio è iniziato, questo è un cinema che parte dal territorio, non parte dalla pagina, questa è la cosa fondamentale. Visiti e abiti un territorio. So what I was curious, and I followed this friend of mine, and I found out about these coal workers. I didn't know anything about them. Then I approached the shepherds. I didn't know anything about them either. And what guided me was my curiosity. So it started from different projects. I didn't know, would it be a project about coal? Would it be about goats and sheep? I didn't know. So this project stems from territory, not from the page. That's where it was born. E
E a un certo punto mi sono accorto di avere in mano 4 luoghi o 4 storie. Una era quella del pastore, una quella dei suoi animali, e poi avevo incontrato questo culto arboreo dell'albero e il mestiere del carbone. E a un certo punto mi sono accorto che avevo i 4 regni, cioè avevo l'umano, l'animale, il vegetale e il quasi minerale, no? E quella è stata un'illuminazione, ho capito che non erano 4 progetti diversi, ma era un solo progetto. So I realized I had 4 stories. One was the story of the shepherd. The second one was the story of his animals. Then there was the story of the tree and these co-workers. So I had the 3 realms. I had the human, the vegetable, the animal, and the mineral. So I had an enlightenment. I had a moment where I understood that it was not 4 distinct projects. It was only one project. I want to ask about the sound. It's so rich. You can close your eyes and there's an incredible soundscape. Was part of your observation also just listening? And how did you work with the sound? Ho la grande fortuna, devo dire, di lavorare con dei fonici della presa diretta che sono straordinari, no? Simone Oliviero e Paolo Benvenuti, che fanno un lavoro incredibile. Sono i primi ad arrivare sul set e gli ultimi ad andare via. Anche nel buco hanno fatto un lavoro incredibile, sono diventati speleologi per poter registrare il suono lì sotto. E poi il montatore delle 4 volte, che è Benny Adria, il montatore della scena, cioè delle immagini, nasce come montatore del suono, che è una cosa molto importante per me, diciamo, questo connubio. Benny Adria. Benedetto. I was very lucky to work with exceptional technicians. So Simone Oliviero and Paola Benvenuti. Paolo Benvenuti. Paolo Benvenuti. So I was lucky to work with them. They were the first ones on set and always the last to leave. They were with me in the buco as well, and they became speleologists just to work with me on these caves. And then Benny Adria, the scene editor, actually he was originally a sound engineer, sound technician, right? So he started from that. Sound editor. The sound editor. So actually everything started from him and from sound. E di solito un film, quando in post-produzione si monta prima l'immagine, si monta la scena su Avid, e Avid non dialoga così bene con Pro Tools, che è il sistema di montaggio del suono. Ci sarà una ragione per questo. Per cui tendenzialmente nel processo di post-produzione si chiude la scena, quindi vuol dire che l'occhio comanda, no? Che la struttura etica, estetica del film è dominata dall'occhio. E poi quando è finito si inizia a fare il suono. E quindi capite che c'è la solita nostra tradizione, no? Gerarchia occidentale che mette l'occhio in cima a tutto. Con Benny si può fare il contrario, essendo un montatore del suono, oltre che montatore della scena. So what usually happens in post-production is that you start from the image and then the sound gets added after that towards the end. And the 2 software don't really communicate well. So Avid, is it called? Yeah, Avid. Avid does not really talk well They're not with friends. No, yeah. they're not friends with Pro Tools, and there's a reason for that. So usually you end the scene and you deal with the image and then you add the sound, and of course that creates a sort of disconnect between these 2 things. And this is a very Western philosophy in my mind. So it's a special hierarchy that I do not believe in. And I was lucky enough with Benny, I could work actually the other way around. I could start from the sound because he's not only a scene editor but also a sound editor, and that's why he was able to help me with that. Questa è una grande potenzialità. L'altra cosa, io non sono stato in sala e ho visto il film l'ultima volta in color 12 anni fa, ma il suono negli episodi è solo frontale, cioè viene da dietro lo schermo. E questo era molto importante per me perché doveva segnalare che la presenza di qualcosa oltre la scena, oltre l'immagine, no?
cercavo di considerarla la sala come una sorta di installazione, no? Quindi l'immagine mostra ma anche nasconde qualcosa, no? Quindi il suono sta dietro lo schermo, proprio a invitarti a cercare, no? Tra l'altro Pitagora, spero sto facendo troppo. Ok. It's interesting, she said. Yes, it is. So another thing I wanted to mention. So, is the last time you saw the movie was 12 years ago? I cannot see my movies, yes. Oh, I have a okay. I problem. thought I didn't understand that correctly. But you said no. Okay, that was the last time you saw that. And for me, the sound is only coming from the front, right? That's what Yeah. I want, Yeah. and that is to me really, really important. So for me, with the place, the room where you see the movie is actually an installation. I like the fact that the sound comes from behind, and it goes towards the screen. Yes, and so it kind of invites you to look for more, to see more, to listen for more. And la leggenda vuole che Pitagora insegnasse da dietro una tenda e che gli studenti fossero messi come voi di fronte appunto a questa tenda e Pitagora stava dietro. E infatti venivano chiamati acusmatici, che nel suono, nel mondo del sonoro, segnala un suono di cui non si vede la sorgente. E questa è stata in qualche modo, no? La classe, la lezione di Pitagora è stata un po' una guida per la strutturazione del rapporto tra spettatore e suono nel film. Per cui il surround si accende solo negli intervalli neri tra episodio e episodio. Sì, gli episodi sono separati da dei neri e lì si accendono anche le altre casse. So still about the sound, the legend says that Pythagoras actually taught from behind a curtain, and so the students were in front of this curtain, he was behind. They were called acousmatici, which I wouldn't know how to say that in English, but Acousmatic. From acousmatics, of course, it must be that. So there's a sound, but you don't see the source of that sound. You don't know where it comes from. So that was a lesson for me. So the relationship between sound and the audience is fundamental for me. The surround sound in my movies is only when there are those black transitions. That's the only time when the source is coming from all different sources, but usually it is from one source. Can I tell? I speak English this evening, I don't know why. È stato molto divertente quando sono andato a fare il mix a Berlino, perché quando c'era l'episodio del capretto, voi sapete che questa cassa qui si usa per i dialoghi al cinema, perché i dialoghi devono avere presenza, forza. Quindi è la cassa dei personaggi, cioè degli umani. E quando siamo andati al mix io ho chiesto che il belato del capretto venisse da qui. E il tecnico del mix ha detto no, è proibito, non si può fare, quella è la cassa dei dialoghi. E la post-produzione si è bloccata su questa cosa a Berlino. So this is something really funny. When I went for mixing, when I was in Berlin, and it was about the scene with the goat, and usually this here is for the voice of the characters, of human characters. So this is the loudest and the most defined sound that comes for that. But I wanted that to. I wanted the sound of the goat actually to come from there, and so the person in charge of the mixing said, "No, that's just forbidden. We can't do that." Ma il cinema è antropocentrico, non si scherza su questo. Il primo piano di un uomo è un primo piano, e invece il muso di un cane incorniciato si chiama dettaglio, non è un primo piano. So yes, it's actually funny, but it's true. Everything is very centered on humans in cinema. So there's a headshot, there's a close-up of a human face. It's called a close-up, but when it's an animal, it's only called a detail. So like a little face of a nice dog is called detail and not a close-up. So E quindi era proibito mettere la voce del capretto in questa cassa. E dopo diversi giorni di discussione abbiamo concordato che questa cassa poteva essere utilizzata per i protagonisti. Ok? For the main character.
qual è il protagonista del secondo episodio? Il capretto. Allora, possiamo usarlo. Okay, so after a few days actually of going back and forth, I was told it was forbidden, and then after a few days, we agreed that this was for the sound of the main character. So in the second episode, the main character is the goat. So Yeah. And in the third episode is the tree. So, again. Talk about deconstructing hierarchies. More questions right here in the middle. Ho anche studiato Politecnico. A Milano? I have a question about the dust. Is that a real tradition that they eat the dust? Is that like an old thing that they pray for the dust? And also one more thing that I just noticed about that the thing that really matters to some humans can be, it's the hope that gets us going, and it could mean nothing to everyone else. It can mean so insignificant, but to one person that could be everything. Non so se ho capito. sorry, did you say the hope? The hope, yeah, that was like a symbol of hope to that person, and it seems so insignificant to everyone else because it's just dust, but to that one person it meant everything. Certo. Allora, il film è davvero un lunghissimo lavoro di osservazione. Tutto quello che c'è nel film è qualcosa che ho incontrato e visto, tranne la tradizione della polvere, che ho preso da un libro di un antropologo, il Dinola, che è una tradizione siciliana, non calabrese. E la credenza che la polvere in qualche modo contenga il sacro del luogo, e che viene ovviamente da credenze pagane, no? Quindi dal tempio, non tanto dalla chiesa, e veniva utilizzato come medicina, ma anche come fertilizzante nei campi. Ma è una cosa che mi è piaciuta, che ho messo nel film, e che però non appartiene a quell'area, a quel territorio. So all the movie is based on observation. So everything that is there is something that I have seen, that I saw myself, except for one thing. Did you say that was Dinola? So I took that from this dust tradition, from the book of this anthropologist called Dinola, and it's actually Sicilian tradition. So it doesn't come from that area, and the belief is that that dust contains the sacred spirit of the place. It is used as like a medicament, drug, and a fertilizer, but it does not belong to that area. It's a tradition that comes from somewhere else. We have time for one more question. There are several in the middle. If it's quick, we'll get to you as well. Mhm. Se mi permetti, ti voglio dire, quello che mi ha piaciuto sul film è la prima lingua che mi imparavo. But the question I'll ask in Italian, in English. For most of the film, the camera is very stationary, but there's one very significant camera movement when the procession goes by the town. And we see two crosses in the distance when the procession goes by, back to the truck that we hear roll into the gate, and then back and we see the three crosses in the distance. Did all that happen in real time, or was some movie magic involved? And if it was in real time, what did it take to combine We shoot it in 35, so what you see happened. Really? Yeah. This is why the dog won the award. That's my question about the choreography. No, la questione della... è un cane addestrato, ma non per il cinema. Perché i cani del cinema, gli animali del cinema sono degli animali che semplicemente non si alterano in presenza di luci e di persone. Vuk era un border collie campione di agility dog, e il suo proprietario Gianluca Villa ha accettato di fare questa scena per incoscienza, non si è reso conto di cosa gli stavo chiedendo, e ha lavorato come un matto. Abbiamo lavorato assieme. Nel DVD del film c'è il backstage di questa scena, che è abbastanza divertente, che ha richiesto moltissimo lavoro, 21 take, mi ricordo.
Sì, 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 l'abbiamo fatta, mi ricordo, 21 volte e in queste 21 volte è successo ovviamente di tutto, di tutto. So the dog Vuk is actually not a cinema dog. He was a Vuk. He was an agility champion dog. So he was not actually trained for movies. And he belonged to this guy called Gianluca Villa, who was crazy enough to do this project with me. He didn't know what was coming and what to expect. But if you watch the DVD, the backstage sort of section of the DVD, you can see how long it took to shoot this scene. Actually, 21 takes. On 35. And now the dog has an award. What the quick question? Question is, what are your influences? Because you mentioned your background in video installation and then cinematic, and maybe the transition from video installation to cinema, the influences and the transition. It seems like there's qualities in installation in this. What we watched. Allora, per me delle figure molto importanti è stato un gruppo, in particolare un gruppo di videoartisti milanesi che negli anni 80, anni 90 a Milano, che come sapete è la città di Berlusconi, cioè della televisione, Studio Azzurro era una delle poche realtà interessanti dal punto di vista della sperimentazione audiovisiva. Quindi metto questo gruppo al primo posto, ma poi sono sempre stato affascinato i cineasti non cineasti, cioè gli artisti che usano la macchina da presa, e come Michael Snow, per esempio, è stato importantissimo per me per trovare uno sguardo non antropocentrico, non la versione centrale, è un capolavoro assoluto, un riferimento, ma anche due artisti svizzeri, Fischli e Weiss. C'è un lavoro bellissimo dei Way Thing Go che ispira questo piano sequenza in maniera proprio esplicita. The Way Things Go. Il titolo tedesco non lo ricordo. Fischli e Weiss. Michael Snow e Studio Azzurro. Studio Azzurro. So for me, I would say the first influence I would mention is Studio Azzurro. It was a group of video artists from Milan in the 80s and 90s, and during that time, Milan was the city of Berlusconi and the TV. So for me, it was really, really interesting because this Studio Azzurro was the only creative reality when it came to video in town. So I've always been fascinated by artists who then moved to cinema. So they were not born as cinema makers. I love Michael Snow for the non-anthropocentric look on this kind of environment, and also The Way Things Go by Fischli and Weiss. That was also a great influence on me. Sometimes that video is available on YouTube. It's just so hypnotic and often cited now. Yeah, it's fantastic. And of course, you know Michael Snow lives in Toronto. Yeah. Right. I met him in Salonico Wonderful. many years ago. It was stunning because there was. Oh, why I speak English too? Yeah, it's incredible. And I want to speak Italian, so. My Italian is good. And ho incontrato Michael Snow a Salonicco e proiettavano la regione centrale e si era portato le bobine 16 mm da casa. E per me era come veramente incontrare Dio. E ha iniziata la proiezione e quando è finita la prima bobina, quindi erano 11 minuti, e il pubblico si è alzato e ha applaudito. E lui ha fermato tutti e ha detto: ce ne sono altre 10, state seduti. So actually, I had the luxury to meet Michael Snow in Salonico in Greece, and he had with him his 16 millimeter film. So he was Nella regione centrale.
Yes, and he brought them with him. And to me, it was like meeting God. It was the same thing. And so when the first one finished, it was just 11 minutes, and all the audience, they just stood up and started clapping. And he said, well, wait, there's 10 more to go. And we have shown La Région Centrale many times in this very cinema with Michael. So this is a nice note to end on. Unfortunately, we are out of time, but maybe Michelangelo, if there are more questions, you could take them outside the cinema. I'm sure there will be. I would like to thank you for coming this weekend from Milano. Grazie. And Eleonora for your amazing Wow, interpretation. Eleonora is Yeah. fantastic. Thanks, E grazie everyone. all'Istituto Italiano di Cultura. Grazie. And Grisella from Cinecittà from being here. It's been a wonderful time. Thank you all. Thank you.